বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও আশাবাদ ব্যক্ত করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসে এক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বক্তারা এই সংকটকালে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে মনোযোগী হতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়েছেন। বিস্তারিত থাকছে ডেস্ক রিপোর্টে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও আশাবাদ ব্যক্ত করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসে এক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বক্তারা এই সংকটকালে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে মনোযোগী হতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়েছেন। ব্রিটেনের বাংলা গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আয়োজন করা হয়। হাউস অব লর্ডসের সদস্য ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে মূল ফোকাস ছিল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কিভাবে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে মসৃণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। বক্তারা একমত হন যে অভ্যুত্থানের পর যে নৈতিক শক্তি নিয়ে ক্ষমতা এসেছিল তার প্রথম কাজ হলো একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা। আলোচনায় উঠে আসে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া বা গণতান্ত্রিক প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকলে জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া হতাশা আরও বড় রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিতে পারে। সভাপতির বক্তব্যে ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে সরকারকে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে যাতে দ্রুতই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। Apologies from Joy Morrissey. You know, today is Monday and we have all arrived to walk into an election which maybe is not seen in its format before. And it is missing one of the largest political movements. There are now evidently at least three parties, the NCP, the BNP, as well as Jamaat. And we don't know, there might be some other independent parties. সভায় লেবার পার্টির জ্যেষ্ঠ এমপি রোশনারা আলী, রূপা হক এমপি তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সুশাসনের উপর জোর দেন। I want to start off reiterating our thanks and gratitude to Lady Sheikh for supporting this event and helping put this together. Lord Sheikh, who we miss greatly, the late Lord Sheikh. Yeah, no, I wanted to come and hear what's going on. I mean, but yeah, I was privileged and honoured to go. Oh, I'm Laura, good to see you as well. Twice recently, just before the revolution in May, and it felt things were stirring, and there was a bit of discontent. And then afterwards in January. So yeah, I think I've rediscovered my Bangladeshiness recently as a result of these. And you know, we stand on the shoulder of giants. First Bangladeshi parliamentarian, first Bangladeshi MP. I feel quite humbled to be in a room with such big people. But yeah, we do need free and fair elections because we know that in recent years that was not always the way. সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম ইয়াজউদ্দিন সাহেবের উপদেষ্টা বাংলাদেশের প্রবীণ লেখক, সাংবাদিক ও গবেষক মুখলেসুর রহমান চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতাও আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পতিত স্বৈরাচারের খুন, গুমের বিচার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে ঘন ঘন ডায়ালগের পরামর্শ দেন জনাব চৌধুরী। Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. And a very profound responsibility to stand before you in a historic chapter. A place synonymous with the long and often challenging evolution of democratic time for Bangladesh. How can we achieve a smooth transition to a democratically elected government? This question carries a new and profound mark a crucial turning point, departure from a past marred by autocracy and fascism, and the beginning of a new, hopeful chapter on our democratic land. Thank you. বিখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর ডাক্তার শফি আহমদ বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং চিকিৎসা ব্যবসায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তিনি রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবকে ধন্যবাদ জানান। Work in Bangladesh in the last 10-20 years. I used to come back every year to
to help train surgeons and doctors and nurses. I took courses from the UK. As Robert Surgeon, the council member, I used to go and be part of the FCPS exam, and the external exam to ensure quality was. If you don't know, I spent my life on the plate. Those who follow social media will realise that. I also came from Cape Town literally yesterday night. I've been lucky in the last 10 years to go to 65 countries, looking at healthcare systems, universities, and different systems in place. Bangladesh, of course, like any other system, is fragmented. What can we do from the UK? My bus is half full. So it's about well, we can train, support, run courses, ensure the quality standard is high, ensure the NHS as a brand supports the development of a healthcare system in develop it. Why not aim high? প্রেস ক্লাব সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক রেজা আহমদ ফয়সাল চৌধুরী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং বলেন, গণমাধ্যম হিসেবে আমরা জনগণের কণ্ঠস্বর। বর্তমানে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা দ্রুত নিরসনের একমাত্র উপায় হলো সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে জাতিকে একটি আশার আলো দেখানো। From BNP, Bangladesh Nationalist Party, anyway. Any other guys, I don't know. Anyway, I have to start. You understand my English? Good afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome to all of you to our program organized by the UK Bangla Press Club of the premier national organization that serves the interest of British Bangladesh journalists in useful and powerful debate on how we can achieve a smooth transition to democratically elected government in Bangladesh. To this end, I for one look forward eagerly for generously hosting us and of course to the parliamentary state. Finally, may I remind everyone of a few house rules, so you already know it to কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক এমপি ও মেয়র প্রার্থী ডাক্তার আনোয়ারা আলী বলেন, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে। To oversee that election, have you involved our international partners? Because something that Polan has mentioned, when the last took to be believed by international partners, democratic election was in 2009 or 8. Polan Baroness Udin, Baroness Sandy Verma and myself were sent as British observers to that. And what we saw was something of a, I would say as much as near as possible to a democratically elected government. So what we want to know is, February is not a long time away. Is there an election committee? Who is part of that election committee? The one thing that we all understand here, that we are a cross-party group here today, there can be and there will be no democratic election. That's British cross-party. British cross-party. Because we have a vested interest because, our forefathers came from Bangladesh. However, in order for there to be a democratic government in Bangladesh, all parties must be part of that. You won't have a democratic government if you don't have BNP, if you don't have Jamaat, you don't have the deposed Awami League, because there are people out there who still support that. And in order to do that, then comes the question is, how are you involving your youth? How are you involving the women to make sure that it's fair? লেবার পার্টির পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার জাহিন আহমদ বলেন, যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টি গণতন্ত্র এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের পাশে আছে। I'm grateful to everyone for inviting me to this event today. Funnily enough, I was asked by Rupert Hock to come and monitor the event and get some ideas on how we can pressure our Foreign Secretary and our Minister of State in how we look into Bangladesh and the elections come to head in Bangladesh. বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন বলেন, সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে কাজ করছে। I have the experience of covering 6 parliamentary elections in Bangladesh since 2001. So what the main point is that which direction we are now moving to. The main thing is we need to have an election, a proper, democratic, acceptable, credible election. There is no doubt about it. And the interim government, especially Professor Muhammad Yunus, is very adamant to hold an election before Ramadan, which is the first week of February, maybe, or before 2nd February. Now, the core problem in Bangladesh, why we are facing so many problems, so many challenges, why don't we have a structured political
scenario. We are not having a structured political scenario in Bangladesh. The only reason is we don't have democracy. সভায় ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি মুনজের আহমদ চৌধুরী বলেন, ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে জনমানুষের যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ হয়নি। তিনি নিজের জন্য ক্রেস্ট পুরস্কার সংগ্রহের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রায় 2 দশক পরে একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার তার খুব ভালো প্রস্তুতি আমরা দেখছি না। মাঠে থাকা দলগুলো শুধুমাত্র যে কোনোভাবে হোক ক্ষমতায় যাবার লড়াই করছে। সরকার ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করতে চাইছে। The failure of moral authority. More than a year has passed since the powerful surge of a mass public uprising swept away the autocratic regime that hold power by force. The people, the general public, place their faith on the students and the moral weight of a Nobel laureate, Dr. Mohammad Yunus. সভায় আরও বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা শাহগীর বখত ফারুক, লেবার পার্টির পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার জাহিন আহমদ, ব্যারিস্টার রেজা চৌধুরী, বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন, ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি মুনজের আহমদ চৌধুরী, সহ সভাপতি ফখরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আরিফ আল মাহফুজ, সাবেক সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, ট্রেজারার মাহবুবুল করিম সুয়েদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস.এম. শামসুর রহমান সুমেল, সাংবাদিক আনোয়ারুল ইসলাম ওভি, প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ, জাহেদ আহমদ, আব্দুল বাসিত চৌধুরী, ব্যবসায়ী নিশাত দস্তগীর, আক্তার হোসেন টুটুল, ব্যারিস্টার মিজানুর রহমান, সাংবাদিক এমদাদুল হক প্রমুখ। Because we feel proud when we see that our Bangladeshi are members in the House of Commons, in the House of Law. But I'm grateful to everyone for inviting me to this event today. Funnily enough, I was asked by Rupert Hock to come and monitor the event and get some ideas on how we can pressure our Foreign Secretary and our Minister of State in how we look into Bangladesh and nation building. So that's the first priority. I'm not going to dwell on that. The principles really at play are pretty straightforward. Ultimately, what boils down to is the rule of law. About democratic, acceptable, credible election, there is no doubt about it. And the interim government, especially Professor Mohammad Yunus, is very adamant to hold an election before Ramadan, which is the first week of February, maybe, or before 2nd February. Also like to thanks Polapa and all the members of UK Bangla Press Club. Honorable guests, you know that Bangladesh was under the fascist exploitation for the last 17 years. Fascism ended with the very significant এই মুহূর্তে আছে। আমরা একটা জিনিস বলি, আমি ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই, যেভাবে এখন সর্বোত্তম মহিলাদেরকে প্রকাশ্যে দমন নিপীড়ন করা হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা সেফগার্ডিং দিয়ে যে আলোচনাটি শেষ হয় এই ঐক্যমত্যের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে দ্রুত, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। চ্যানেল ইউরোপ ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক।